Yes, good morning everyone. Let us see the another orthographic problem. आता आपण एक दुसरा orthographic problem बघूया. In this sketch, x direction is shown in from this direction. So your front view will be from this side. You should be drawn here, and the top view will be from the top view. So it should be drawn in the third quadrant, and from this side it will be your side view, that is your right hand side view. It should be drawn in first quadrant. मराठीमध्ये सांगतो, हा जो एक्स डायरेक्शन आहे हा झाला तुमचा फ्रंट व्ह्यू. तो येणार फ्रंट व्ह्यू ह्या सेकंड क्वाड्रंटमध्ये. हा वरून जो आपण जर चेक केला तर हा आला टॉप व्ह्यू, तो येणार तुमच्या थर्ड क्वाड्रंटमध्ये. आणि आपण जर ह्या अँगलनं जर हा चेक केला तो हा झाला तुमचा साईड व्ह्यू, राईट हँड साईड व्ह्यू, तो येणार तुमच्या फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये. Now the outer diameter is given as radius 30, inner diameter is given as diameter 45. outer diameter जो दिलेला आहे तो किती आहे R30. inner diameter दिलेला आहे हा 45. त्याप्रमाणे इथं आपण आता ड्रॉ करून घेऊ. Let us draw here. Now if you have seen, I have drawn the circle, that is if you see from this side it will be seen as a square shape. हे जर आपण बघितलं तर आपल्याला हा स्क्वेअर शेपमध्ये दिसणार आहे. इथं आहे R30 म्हणून हा R30 टोटल येणार किती इथं 60 येणार. दिस विल कम ॲज 60. इट विल बी ॲज 60 हिअर. इथून ते इथं आलं आहे रेडियस 30, परत हे 30 म्हणून हे आलं 60. आता आपण ह्या साईडनं बघितल्यावर आपल्याला हा आतला सर्कल दिसत नाही, त्यासाठी आपल्याला हा डॉटेड काढावा लागणार आहे. म्हणून हा आला डॉटेड. हा आहे डायमीटर 45. इथून ते इथं आहे डायमीटर 45. ही आहे डायमीटर 60. ह्याची उंची ह्याच्यामध्ये आपण चेक केली तर उंची दिली आहे 50 + 10 म्हणजे 60. म्हणून ह्याची उंची आली इथं आहे 60. Now let us see the next part here. If you seen here, I have drawn the sketch over here. मी आता इथे एक हा स्केच काढलेला आहे, त्याचा आपण आता बघून घेऊ. ह्या फिगरमध्ये आपण जर बघितला तर ह्याचं डिस्टन्स दिलेलं आहे ह्या सेंटरपासून इथंपर्यंत. द डिस्टन्स फ्रॉम धिस सेंटर टू धिस सेमी सर्कल सेंटर इज गिवन ॲज 90. ह्याच्या ह्या सेंटरपासून ह्या सेंटरपर्यंत दिलेलं आहे 90. म्हणून मी इथं लिहितो ह्या सेंटरपासून ह्या शेवटच्या एंडपर्यंत दिलेलं आहे 90. सो दिस आय विल राईट इट ॲज 90. डिस्टन्स इट ॲज 90. नेक्स्ट, इफ विल सी हिअर द थिकनेस इज गिवन ॲज 10. ही जर आपण बघितलं ह्याची उंची आहे 10. सो हिअर ऑल्सो इथं पण आपण आता इथं 10 लिहू शकतो. 10. दुसरी गोष्ट, ॲट द एंड पार्ट, आता इथं द सेमी सर्कल इज शोन ॲज R15 अँड द इनर इट इज शोन ॲज 20. बाहेरचा जो सेमी सर्कल आहे तो R15 आहे, आतला सेमी सर्कल आहे 20 दिलेला आहे. म्हणून हिअर R15 इज फ्रॉम एंड पॉईंट टू दिस पॉईंट हिअर R15. म्हणून इथून ते इथं आपलं R15 आहे आणि इथं दिलेलं आहे 20 म्हणजे हाफ आलं 10. म्हणून इथून ते ह्या इथं एंडपर्यंत आलं 10. म्हणून इथं आपण लिहू शकतो 10. दुसरं, here the height is given as 25, so I can draw the height as 25. इथं आपण ह्याची जी हाईट आहे ही आपण 25 घेऊ. 25. जसं आपण ह्या साईडनं बघत असल्यामुळं आपल्याला हा इनर सर्कल
दिसणार नाही, आतल्या बाजूला आहे. द इनर सर्कल ऑफ धिस सेमी सर्कल इज ॲट द इनसाइड, सो इट शुड बी ड्रॉन इन डॉटेड. म्हणून इथं हा आपण डॉटेड लाईन ड्रॉ केलेला आहे. दॅट इज वाय आय हॅव ड्रॉन दिस डॉटेड लाईन ऑफ द सेमी सर्कल, इनर सेमी सर्कल ओवर हिअर. अँड द थिकनेस ऑफ द बेस, ह्या खालच्या बेसची थिकनेस किती आहे, 10. सो दॅट इज वाय आय हॅव ड्रॉन अ लाईन ऑफ 10 mm फ्रॉम दिस बॉटम. सो दिस इज ॲट द डिस्टन्स ऑफ 10 mm. म्हणून मी इथं ही हिरवी लाईन ड्रॉ केली आहे 10 mm हाईटवर. तसंच हा जो स्लोप आहे 10 mm. ह्या साईडनं बघितलं फक्त ही एज लाईन दिसणार. इफ यू सी फ्रॉम दिस साईड वी कॅन सी ओनली द एज पार्ट ऑफ दिस स्लोप. सो आय हॅव ड्रॉन द एज पार्ट ऑफ द स्लोप ॲज अ सिंगल लाईन. म्हणून मी इथं हा सिंगल लाईन ड्रॉ केली आहे. सो दिस इज वॉट वी हॅव ड्रॉन, दॅट इज अ फ्रंट व्ह्यू. म्हणून आपण जे काय काढले आहे दिस इज अ फ्रंट व्ह्यू. Now to draw the top view, if you see the top view from here, first you have to draw the circle of radius 30. So I have taken the radius 30. इथं आपण हा आउटर डायमीटरचा जो आहे हा R30 घेऊन, रेडियस 30 घेऊन हा आपण सर्कल ड्रॉ करतोय बाहेरचा. The inner diameter is given as 45. So here it is 45 from this point to this end. So I will take the distance of the same here and I will draw here. मी तेच आता इथून हा जो 45 दिलेला आहे त्याचं निम्म म्हणजे 22.5. म्हणून मी हा 22.5चा हा सेमी सर्कल आतला ड्रॉ करतोय. म्हणून मी हा R15चा इथं सर्कल ड्रॉ केलेला आहे. This is R30 and the inner diameter म्हणजे आतला डायमीटर जो आहे तो 45 आहे. डायमीटर 45. नेक्स्ट over here we can draw the semicircle of R15. So I will take the radius of R15. मी इथं रेडियस R15 घेतलेला आहे. R15 ह्या पॉईंटपासून मी R15चा सेमीसर्कल ड्रॉ करणार आहे. Now I will draw the semicircle of radius 10 which is shown over here. Here it is given as 20, so radius will be 10. आता ह्याचा आतला जो सेमीसर्कल आहे हा आहे 20 दिलेला आहे, म्हणून रेडियस आला याचा 10. इथून 10 जी दिलेला आहे ह्याच्यामध्ये हा 10 इथपर्यंत आहे. सो फ्रॉम दिस पॉईंट, ह्या पॉईंटपासून मी आता सर्कल ड्रॉ करतोय. दॅट इज ऑफ R10. Now if you'll see here, this is R15, so I can write down here this is R15. आपण हे लिहू शकतो इथं आता R15 आणि हे आहे 20. सो हिअर यू कॅन राईट डाऊन इट ॲज 20. मी इथं लिहू शकतो आता इथे किती इथे आहे 20. While looking from top, we can see only the edge part of this bottom base. So I have drawn the edge part here. म्हणून मी इथे ही line, that is why I have drawn this green line over here when it is seen from top. म्हणून आपण वरून बघितल्यानंतर हा आपल्याला फक्त ग्रीन लाईन, आउटर बाउंड्री लाईन ही इथली दिसायला लागेल आपल्याला. सो म्हणून मी ही लाईन फक्त याला जॉईन करून घेतली आहे इथं. Now if you'll see here from top, we can see the sloping portion over here, that is 10 mm. आता आपल्याला वरून बघितलं तर इथं आपल्याला हा स्लोप पोर्शन दिसतो 10 mm चा. सो दॅट इज वाय आय हॅव ड्रॉन हिअर द लाईन्स ऑफ 2 lines
ॲट डिस्टन्स ऑफ 10 mm. म्हणून आपण इथे लिहिलं आहे हे 10 mm म्हणजे 1 सेंटीमीटरचं आपण अंतर ठेवून ही लाईन ड्रॉ केली आहे. म्हणून हे आहे तुमचं टॉप व्ह्यू. सो दिस इज द टॉप व्ह्यू. म्हणून हे आपल्याला तर हे आहे हा टॉप व्ह्यू. सो दिस इज द टॉप व्ह्यू ओव्हर हिअर. Yes, now if you want to draw the side view, that is your right hand side view, म्हणजे आपण ह्या साईडनं जे बघतोय हा आला तुमचा राईट हँड साईड व्ह्यू. सो लेट अस ड्रॉ द राईट हँड साईड व्ह्यू. So with this, if you see here, if you see from this side, I can see only the outer edge of the circle, that is R30, that is outer edge. So I have drawn the outer edge. मी जर इकडनं बघितलं तर ह्या साईडनं मला फक्त ह्याचं आउटर एज दिसणार आहे, म्हणून मी ह्याचा आउटर एज ड्रॉ केला आहे. हा एक लाईन आणि ही एक लाईन, ज्याचं अंतर आहे 60. द डिस्टन्स इज अबाउट 60 हिअर. बट वी विल नॉट बी एबल टू सी द इनर सर्कल. आपल्याला हा आतला सर्कल दिसणार नाही. सो फॉर दॅट आय हॅव ड्रॉन दिस इन डॉटेड लाईन. म्हणून मी हे काय केलेलं आहे, हे डॉटेड लाईननं ड्रॉ केलेलं आहे. इफ विल सी हिअर, इफ आय विल सी फ्रॉम द right hand side view, I will be able to see only 4 lines, 1 2 3 4. So these lines I have drawn here, 1 2 3 4. Distance here it is given as R15. So the distance here will be 15 15, it will be 30. So from this end to other end it will be here 30. Then next, if we'll see, the inner diameter is given as 20. So you can write down here it as the distance I have written down here. हे आपण अंतर लिहिलं आहे. हे 20, हे 30. ह्याची उंची जी आहे, ह्याची हाईट जी आहे, द हाईट ऑफ दिस विल बी हाऊ मच आय गिवन इट एज 25. हिअर इट इज गिवन एज 25. सो आय कॅन राईट डाऊन दी हाईट हिअर इट एज 25. म्हणून मी इथं उंची लिहितो याची 25. ही उंची ह्याची 25 आलेली आहे. नेक्स्ट, आता आपल्याला ह्या समोरून बघितलं, इफ विल सी फ्रॉम दिस राईट हँड साईड व्ह्यू, वी विल बी एबल टू सी ओनली द स्लोप पोर्शन. म्हणजे आपल्याला हा स्लोप पोर्शन थिकने दिसेल. आपल्याला हा ह्या साईडनं बघितल्यानंतर ह्या स्लोप पोर्शन थिकने दिसणार आहे. वी विल बी एबल टू सी ओनली दी स्लोप पोर्शन थिकनेस. सो आय विल ड्रॉ हिअर दी स्लोप पोर्शन थिकनेस हिअर. सो आय हॅव ड्रॉन द 2 लाईन्स ओव्हर हिअर, द डिस्टन्स ऑफ 10 mm बिटवीन द 2 लाईन्स. म्हणून मी इथं हे 2 लाईन ड्रॉ केले आहेत. ह्या फिगरप्रमाणे हे 2 लाईन समोर दिसतात आपल्याला. दिस 2 लाईन्स आय हॅव ड्रॉन. द डिस्टन्स बिटवीन दिस 2 लाईन्स इज 10 mm. नेक्स्ट, लेट अस ड्रॉ. आता ह्याच्या पुढचा आपण ड्रॉ करतो आहे, हे साईडचा आपल्याला थिकनेस दिसणार आहे. तुम्ही इथं उभारला, वेन वी विल स्टँड हिअर, देन विल बी एबल टू सी द एज लाईन ऑफ दिस लाईन वी जॉईनिंग द सेमी सर्कल अँड दी सर्कल. सो जस्ट आय विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाईन ओव्हर हिअर ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 10 mm. म्हणजे इथून 10 mm हाईटवर आपण एक लाईन ड्रॉ करतो आहे at the same height from this part. I have drawn the line over here. मी इथं ही लाईन ह्याची ड्रॉ केली आहे. ही लाईन स्ट्रेट इथं आहे, ही पण इथं असेल स्ट्रेट लाईन आहे. तीच लाईन म्हणजे ही साईडची लाईन आली. कुठून कुठं, ह्याच्या आउटर फेसपासून ह्या सेमी सर्कलच्या आउटर फेसला, ह्या आउटर फेस इथं आला. ही स्ट्रेट लाईन ह्या सेमी सर्कलच्या आउटर फेसला जॉईन झालेली आहे दोन्ही साईडला. ह्याची हाईट किती आहे 10. सो मी इथं 10 mm ह्याची लिहिली आहे. सो दिस इज युअर आपण बघतोय राईट हँड साईडनं, म्हणून म्हणायचं ह्याला राईट हँड साईड व्ह्यू. राईट हँड साईड व्ह्यू. So here we have completed the drawing of this problem, showing all the parts. Front view, down here I have drawn the top view, and this is a right hand side view. हा front view आहे, हा top view आहे, आणि हा right hand side view आहे हा प्रॉब्लेमचा.